Professor, do you hear me? Hello. Professor, do you hear me? Yes. Yes? This is me. Ah, okay. Welcome. Good afternoon. Θέλω να εισαγώ την κυρία Muthmainnah, η οποία κατάγεται από την Ινδονησία. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Asyarian Mandar της Ινδονησίας. Ανήκει στην παιδαγωγική σχολή στο Ινστιτούτο της Εκπαίδευσης Δασκάλων Πολυ. Είναι μέλος της αναβάθμισης των ακαδημαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών γενικότερα. Είναι μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας προγραμμάτων για την Αγγλία σε συνεργασία με την Ινδονησία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αναβάθμιση των σπουδών στην Ινδία και στην Ινδονησία και συμμετέχει σε ερευνητικές ομάδες σε περισσότερα από 10 πανεπιστήμια για τον πολιτισμό που προκύπτει από την εκπαίδευση. Συνεργάζομαι με την κυρία Muthmainnah τα τελευταία χρόνια και είναι ένα αρκετά αξιόλογο πρόσωπο με μεγάλη εμπειρία και διεθνή έρευνα. Welcome, Professor. Thank you that you are near us. It's a very big honor for us. You can begin your presentation. Thank you. Okay. Thank you very much. Good afternoon from Indonesia. Allow me to share my screen. I can share my screen. Can you stop your screen, please? So I will share my screen from here. I can share my screen. Καλημέρα σας. Okay. Okay now. It is visible? Yeah. Let me. Okay, thank you very much for having me today. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I presenting my material for today, my material, I want to say thank you very much to Professor Dr. Bill for having me and invite me, and also Arta in Greece. This is the first time to speak in Greece country. So this is a little bit my profile. My name is Muthmainnah. You can call me Nina. And this is some of my national and my international organization. So let's have a look about my topic today. I want to share to you about how to help your student engage in intentional interaction to support 21st century skill. Let's have a look at the condition today. This is the new trend and new concept on educational sector based on my opinion, my interpretation, my observation. I divided into the 5 highlight issue here. The first one about injected artificial intelligence in education. I know most of us are familiar with the software by using artificial intelligence when we are teaching. We are as educator, we are engaged. We are interaction. We are doing interaction in our classroom with this artificial intelligence. So education transformation. I think we are also right now our education. We are transformation. We are familiar with this remote teaching, virtual classroom because we are practice physical distancing and the social distancing because of COVID-19. And then based on this problem,
We are right now moving our classroom into the virtual classroom by using, for example, Google Classroom, or by using Zoom, or by using this WebEx platform. So distant education, also we are implementation this distant education. We are apply this distant education. So we can learn anytime and anywhere. Even I am in Indonesia, so I will take my course maybe in another country. So we must be adapt with the new culture. This is information, communication, and technology culture. That's why, because of this condition, our education right now, we are transformation. We are moving into the modern curriculum, the modern education. So that's why we must manage our curriculum into the modern curriculum, and we must redesign our curriculum related to digital era like today. So we are infused a hybrid or blended learning environment like in my country, in Indonesia. We are going to the new normal. Actually, we are apply namely a hybrid learning environment. In 1 week, 3 days at home and 3 days we are online. This is the policy from our Ministry Education and Culture from Indonesia. So infuse smart digital classroom. This is I cover into the normally triple quantum learning, quantum teaching, and then quantum technology. And also we support our student, our staff, the parents, and also our society to mobilize e-learning by using e-learning right now. So this is everything right now we must manage into our management, like we are use learning management system, but some university apply this smart digital classroom management. Cybergogy, this is the theory when you are combined between pedagogy and the technology. This is not only about you are manage your technology in your classroom, but also how you are as an educator, as a teacher. We must support our student. We must support our educator also with this metacognitive skill. The metacognitive skill, this is mean that knowing how to learn and also freedom to learn, because we are in the society 5.0 and we are in the industrial revolution 4.0. So we must help and motivate our student, also our educator, the ways of thinking into to be more creative, to be more doing some of innovation, and then doing collaboration or teamwork. This is very important. So based on the UNICEF, UNESCO, and World Bank, actually this is have three priority about the mission of Recovery Education 2021. Let's have a look. This is about all children and youth are back to school and receive the tailored service need to meet their learning into the health, psychosocial well-being, and other needs. Yeah, because come back to school right now, this is something new again for the student after we are in the COVID-19, in the pandemic. We are almost 2 years doing our activities at home. So students receive effective remedial learning to help recover learning loss, and this is all of the teacher prepare and support to incorporate digital technology into our teaching and learning process. Whether we are in the physical classroom or we are in the online. So for modern education, to support modern education, this is building up ecosystem for new e-learning. Let's have a look. This is the differentiate between traditional e-learning and then new e-learning today. The person about delivery technology, right now we are interactive by using technology. A teacher content based, and right now this is student self-initiative. I mean that here student must have autonomy and then self-direct and self-determined in learning. And also the material, our teaching material, this is based on e-text material right now. In today's, we are in the digital era, we are use the e-learning ecosystem.
so many material that we can adapt by using Google. So site-bounded, and the next, this is about globalized, localized, and individualist. This is the differentiate right now between traditional e-learning and today's new e-learning. And knowledge right now, this is navigation. So how we are manage our activities in the classroom with the student-centered learning approach. So this is the description and lesson. Actually, in this pandemic era, based on the COVID-19, we have multiple disruption. The multiple disruption, this is technological disruption, economic disruption, social disruption, political disruption, cultural disruption, and learning disruption. So how right now we are as educators still survive with this condition, and this is some of the common this is the common opportunity that we can using information communication and technology, or so many tools, technology, media, or tools or media in our learning and teaching process. And also we are building our community, like today we are meeting here with this WebEx, and then we are sharing together our knowledge, our research, and we can be practice, namely our social community, international community. So this is the to support a modern education. This is the multiple function of the future education for the multi-level. This is for the individual, institution, community, society, or nation, and international. Actually, this is we are right now we are going to be how to support all of us, the society, our education into the, namely to support 21st century skill. And what about integrating 21st century skill into our teaching and learning process? And we hope you can analyze that then, and you can help your student to support your student to have this 21st century skill. What should you do in the teaching and learning process? In our education, in academic, we must support the student with the communication, demonstrate their ability to solve problems using higher order thinking skill, and also utilize technology. And in the social, we can be support in collaboration and demonstrate adaptability. They must be adapt. Right now we are in the digital era. We can have this 21st century skill. And in the civic, we must be participate as a member local, global, and digital society. I believe all of us, the participant in this forum, both of online and offline, I believe we are actually integrating 21st century skill in our life right now, in our society also. Let's have a look about digital pedagogy, because if you wanted to do engage your student more interaction, doing some interaction in your classroom, about online classroom or offline classroom, or maybe this is hybrid learning environment. This is the digital pedagogy, or the modern temporary teaching tools or technology in learning. So let's have a look what we should do, because in the 21st century skill, we must support the student with the higher order thinking skill. And this is the circle will be help you how you are managed and what is actually your action, your activities, and the right technology that you can be used to support and to facilitate your student to increase or to develop their 21st century skill. Let's have a look about this one. In the remember and understand, if you ask your student to do this action, like you ask them to describe, describing, doing summarizing, or you just ask them to explain, or you just ask them to compare, to identify. And the activities, you can ask them to do some recognize, to do commenting, to do social bookmaking or subscribing. And then you choose one of this technology. Actually,
if you do in this classroom, you ask them to do this action, you ask them to do these activities, actually you are still in the lower order thinking skill. This is not support for 21st century skill. And then what should we do? If you want to actually to engage them to have this skill, to increase their skill, the 21st century skill, you must support them into this action, these activities, and these tools of the technology. For example, because right now to support 21st century skill, we must ask them to doing some of creativity, to doing some of innovation, and you must ask them with this action. This action, you choose direct action. You ask them to do, for example, doing some of hypothesis, and then you can ask them to creating animation, and then you can choose one of these tool or this technology. Actually, this is support your student or as educator if we wanted to integrating 21st century skill in our learning and teaching process. So this is the action from analyze, evaluate, and create. This is support a higher order thinking skill, or namely to support 21st century skill. So again, the intersection between pedagogy and the technology right now, this is about the system change. Everything right now change. We must adapt with our condition right now because we are doing interaction with technology. We cannot be access the technology every second, every minute in our life. We cannot get free access. So let's have a look. If we see this condition to support the 21st century skill, we must choose the right technology. This is again the mapping some of the technology, and then you can choose, you can use to train your student how to use this by using a technology to support their 21st century skill from lower remembering, understanding, applying, from lower order thinking skill into the higher order thinking skill. They can be doing analyzing, they can be doing evaluating and creating or doing some of the innovation. And you can choose one of these tools. Actually, for creating or doing innovation, most of the Gen Z, our students, they are the Gen Z, they are familiar with these tools or application, namely TikTok. I think most of us familiar with these with these tools or application, namely TikTok. So, sorry. And also to do some of the interaction to make your student more engaged in your classroom, you can apply, this is namely an edutainment or education and entertainment or entertainment education. We can use games or gamification, and also we can use a movie, film to make them more engaged in our learning and teaching process. So edutainment, we believe that, we believe that for the future of education, for the modern education, edutainment, this is have excellent contribution. The excellent contribution, why? Because the edutainment, this is will be help your student to get their achievement into the higher order thinking skill based on the Bloom taxonomy level. Well, game-based learning, we believe that by this one, this is effective to engage the student, affective engagement, behavioral engagement, cognitive engagement, and social cultural engagement, whatever your subject, whatever your teaching content. So this is the example, artificial intelligence. Actually, I have implementation this artificial intelligence. This is the tools that actually have benefit to help my student in learning, and they are very interesting with these tools. And because of this condition right now to support 21st century skill and then doing interaction in our classroom to support the student more active, that's why we must change the way we are teaching. We must change the way we are teaching.
And yeah, we know our students, they are the Gen Z. That's why we do really hope all of you as educators, we must change the way you are teaching and then be adapt with the new, this is the Gen Z. They are familiar with the digital technology. They are born digital. They are very, very interesting if you are integrating this technology, some of the technology in your classroom. Hybrid learning, or you can blending a technology. So for example, this is right now the data that actually the most popular ICT, information communication technology, or social media, Facebook, YouTube, WhatsApp, and Messenger. So in Indonesia condition, this is most of the people in Indonesia, they are familiar by watching YouTube, and then they are doing their communication in WhatsApp, Instagram, and Facebook. And I don't know what about in Greek condition. Because based on this condition, we can identify that most of the people right now in Indonesia, they have characteristic, they are very interesting. If we are use this YouTube content based as our teaching material. Yeah. So most of the people also in Indonesia, they are very like watching online videos, and then the potential of audience in Indonesia, mostly they are by using YouTube. And then how we are designing our material based on this condition. So this is one of the instructional design, one of the model if you wanted to designing your material, your teaching material based on the Gen Z or the student need. This is namely Assure. Assure, this is the acronym from Analyze Learner, State Objective, Select Method Media Material, Utilize Media Material, Require Learner Participation, and in the end of the semester, you can doing the reflection. So, in this, the first, before the semester coming, we must, before you are design your syllabus, you design your lesson plan, you must analyze your student characteristics. What is actually their learning style? Based on this data, you can state the objective. What is actually your student skill? You must implementation, namely you must increase what is actually the low skill to increase their skill or their competence. And select method media material, for example, this is you can use what is actually the method and the media or the material. For example, you can use a project-based learning method. And then the material, maybe for example, because the data we know that in Indonesia people are familiar by using or watching online by using YouTube. That's why we can be developing and creating our material based on YouTube content base. And utilize media material, we can preview material, prepare our environment, and prepare our interaction. So require learner participation, we can inject them. The more will be engaged when they are in the discussion, doing some of discussion, a small group activities, and we can do this formative assessment and the last evaluation. Well, this is the example of namely syllabus. The syllabus, this is just only prototype. Maybe you can adapt, but actually I have implementation this in this constructivist theory, because right now to support 21st century skill, we do really hope the student, they can construct their knowledge itself. So this is the constructivist theory. We can use, for example, one of the model of teaching, namely project-based learning, or this is a student-centered learning approach. So in the activities, you can manage your activities by using this Ganyin and even interactional design. And to support the belum taksani or this is our learning outcome, to support them into the 21st century skill, doing creativity and innovation. So when we wanted to connect it, all of them into this lesson plan, this is for example, if we choose one of these like a project-based learning in the PSA, this is the first step
in the project-based learning, you can drive in the question, need to know, and student, what is actually the student choice and quiz. And in Ganye, related to Ganye, in the pre-instructional phase, you can ask them, for example, you introduce the new topic, informing learning outcome, reconnection, purpose, and new information. You can ask them about what is your student need, and doing these activities, actually you are still in the remembering and understanding. So we do really hope from lower order thinking skill, you can design your activities from lower order thinking skill into the higher order thinking skill, and you can choose the digital tools like Google. For example, you can choose one to ask them to do this, remember and understanding. They can be Googling, applying and analyzing. You can use, for example, Padlet, and evaluating or creating. You can use, example, TikTok or video recording. And then let's have a look. The first model here, if you wanted to use a film. This is YouTube content based, the material based on the film. I break down all of them from project-based learning, Ganyan, and even interactional design into to help them to achieve the Bloom taxonomy in one meeting. I break down here into 5 phases: warm up, presenting, practice, production, and evaluation. Only 5 interaction in your classroom, and this will help your student to achieve the 21st century skill or the higher order thinking skill. For example, by watching this film in the warm-up, you can ask them to remember and understanding about the film content. The film content, this is your material. For example, if you are teaching mathematics, if you are teaching, your subject teaching is economy, maybe you can play the video or the YouTube content based with related to your subject. So in the presenting, you can ask them to do this brainstorming. This is to analyze, to identify the content about what is robot, computer, and technology. Because this film, for example, about robot, computer, and technology. So in the practice, you can ask your student to discuss what is actually this content, this material, the benefit, for example, or what is actually their opinion. You can ask them to discuss. So in the production, the student will create. The student will be create a simple movie, or they demonstrate when they are is playing, and then they are doing some of the opinion based on the film or the content. And the last, you can ask them to answer this question. So this is my classroom. For example, when I'm using film in my classroom, this is by using the smartphone. Everything right now, in the digital. So that's why we use this YouTube content-based film. So my classroom during the pandemic situation, I use Padlet. Everything we are discussed in this Padlet. The student project here demonstrate their knowledge about the content. They developing the content. They have opinion about the content, our material. So artificial intelligence in the classroom, because right now in Indonesia we are in the hybrid. We are practice hybrid learning environment. So we do in this classroom. Yeah, they are doing collaboration. They are in groups. Yeah. So what about if the student don't have internet connection? Yeah, you know, Indonesia, we are developing country. Most of the area in Indonesia, 50% of area in Indonesia, we are in the rural or in the blank spot area, don't have internet connection, don't have device and laptop or smartphone. So we still come back again with these traditional games. I think this is very interesting also, and it will be help them to achieve the 21st century skill, doing collaboration, communication, and interaction in the classroom. Yeah, this is the example. So what about, so
This is my concluding remark. My closing statement, there is no single approach is effective to all. One should consider is the available technology. What is the familiar technology with your student? You can choose. And then if you have the new media, the new technology, you can train your student how to use about this platform, the technology, how they can be, this tool or technology help them to learn more better. So effective integration of information communication technology in teaching and learning is not about the latest and the most advanced technology, but this is come back again with you as educator, as a teacher, how you manage, how you designing your material, your activities, and then your assignment in the classroom to engage your student or to make them more engaged in your classroom. Yeah. Sorry. Yeah, so the technology will not replace the teacher. We use the technology to make our learning and teaching process to be more effective, practice, and efficient. So thank you for having me and listening to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Oh, okay. The first slide. Wait. So, wait. There is a question, Prof. Professor, do you hear me? Yes. Yes. Okay. Thank you very much for your presentation. Thank you very much. It was very important. You shared us many information about the applications of new technologies in the classroom and the applications of technologies and the modern, especially the modern technologies in the school and also as applications for the instructors, teachers, and professors. I want to thank you very much. All these you gave us are very important and very serious, and we must see the next steps from this time of how we must use the applications and materials and new technologies in the classroom. It's very important to share very serious information to the students, because the students is the future. Okay, stay with us because I will translate some very vital points of your presentations for the Greek people. And I want to stay with us for a few minutes. I think that there is not any question, as I see. So stay with us. I will begin the translation. Bye. There is a question to ask me about to share my first slide. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία μας είπε η κυρία Muthmainnah, η οποία ανήκει στο Πανεπιστήμιο, είναι, όπως είδατε, υπεύθυνη σε διάφορα προγράμματα και έχουν εισάγει νέες τεχνολογίες μέσα στα σχολεία. Είδατε κάποιες τελευταίες φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν τα παιδιά με το κινητό. Μας έχει δώσει και πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται σε πραγματικά παραδείγματα στα σχολεία και όπως τα εφαρμόζουν. Είναι πιλωτικά προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα εφαρμόζονται πλέον και στην Ινδονησία. Είδατε πόσο διαφορετικά βλέπουν την κατάσταση. Ξεκινάνε τώρα και στην Ινδία. Έχουν ξεκινήσει από το Νέο Δελχή και την Καλκούτα από τα πανεπιστήμια εκεί. Στο Πανεπιστήμιο της Καλκούτα ήταν και η κυρία Μακένζη γρηγορότερα. Όμως αυτά όλα τα καινούργια προγράμματα λογικά σε μερικά χρόνια θα περάσουν και στη Δύση και θα είναι προφανώς μέσα στα σχολεία μας. Αυτό το οποίο μας έχει κατά βάση πει η κυρία Muthmainnah είναι το πώς θα βοηθήσουμε τους μαθητές να εμπλακούν στον 21ο αιώνα με τις νέες τεχνολογίες μέσω μιας αλληλεπίδρασης.
Λέει λοιπόν επιγραμματικά ότι η μεικτή μάθηση είναι μια επιλογή την οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, όχι μονάχα της Ινδονησίας αλλά σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί από την Ινδονησία που ξεκινάνε να αποκτήσουν μια διαδικασία νέας μετάβασης μέσα στα νέα πλέον σχολεία. Η τεχνολογία ενσωμάτωσης και οι δεξιότητες του 21ου αιώνα δεν θα μας αφήσουν πίσω, αλλά θα μπουν μέσα στην διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης και μάλιστα αυτές θα είναι το επόμενο βήμα μιας σημαντικής νέας εποχής. Η ενσωμάτωση λοιπόν της τεχνολογίας στην ψηφιακή τάξη συνιστάται ιδιαίτερα στην ψηφιακή εποχή. Αυτό είναι το συμπέρασμα της εισαγωγής τους. Αυτό το φαινόμενο φέρνει μια αναδυόμενη τάση στον εκπαιδευτικό τομέα, η οποία ονομάζεται εκπαιδευτική εξέλιξη 5.0. Αυτό έχει γίνει πλέον ένα νέο μέλημα του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Πολιτισμού της Ινδονησίας. Ο αντίκτυπος αυτού του νέου παραδείγματος, το πρόγραμμα σπουδών θεώρησε την ανάγκη επανασχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών για την υποστήριξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Δηλαδή μας είπε ότι προφανώς θα πρέπει να υπάρξουν καινούργια προγράμματα τα οποία θα εναρμονιστούν με τις νέες τεχνολογίες και με το νέο σχολείο. Η πρόκληση έχει αυξηθεί όταν η Ινδονησία είναι μια πραγματικά απομακρυσμένη χώρα εν μέσω του COVID-19, γιατί είχαν και αυτοί τα δικά τους προβλήματα. Δείχνει ότι τις περισσότερες από τις τεχνολογικές ικανότητες του εκπαιδευτικού με πολύ χαμηλές δεξιότητες, όπως και το πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά για να διδαχθούν μέσα στην τάξη. Θέλουν να κάνουν μια εκκίνηση πλέον στην εκπαίδευση, η οποία από ό,τι καταλαβαίνετε θα είναι εκκίνηση μέσα των νέων τεχνολογιών. Επίσης, πώς θα μπορέσουν να εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους στην τεχνολογία και την ενσωμάτωσή τους στην τάξη. Άρα το καινούριο πρόγραμμα θα έχει ένα πρόγραμμα σπουδών όπου οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν πώς θα εντάξουν τις νέες τεχνολογίες μέσα στην τάξη. Και είδατε το παράδειγμα που χρησιμοποιούν τα κινητά τα παιδιά. Έτσι ώστε αυτό το οποίο θα γίνει να είναι πλέον σε θέση η χώρα τους να ανταγωνιστεί στη νέα παγκόσμια εποχή στις μέρες μας, όπου πλέον η Ινδονησία επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην αύξηση των δεξιοτήτων του γραμματισμού, ιδιαίτερα του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα είναι ο αγωγός για την νέα κατάσταση. Νέες αλλαγές στην εκπαίδευση έχουν δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα στην οποία η μάθηση ως ατομικιστική προσπάθεια δεν είναι πλέον περιορισμένη. Επιστροφή στην εμφάνιση της λέξης Industry 4.0 για να μπορέσει να παρέχει στους μαθητές καλής ποιότητας εκπαίδευση. Άρα λοιπόν δεν αφήνουν τα προγράμματα ελεύθερα, αλλά τυποποιούν συγκεκριμένα δεδομένα έτσι ώστε να μπορέσει η εκπαίδευση να γίνει ποιοτική μέσω πλέον των νέων τεχνολογιών. Και η θέση του δασκάλου, του εκπαιδευτικού γενικότερα, είναι ζωτικής σημασίας όπως ανέφερε. Ένας δάσκαλος δεν πρέπει να είναι μόνο ικανός, αλλά και γνώστης και ικανός να διδάσκει τους μαθητές. Και εκεί επικεντρώνεται το νέο πρόγραμμα με το οποίο η κυρία Muthmainnah συνεργάζεται με την Αγγλία και την Ινδία. Ένας δάσκαλος πρέπει να μπορεί να δημιουργεί μια θετική και μαθησιακή ατμόσφαιρα και οι μαθητές να μπορούν επίσης να απολαμβάνουν, να κατανοούν και να εκτιμούν τη μάθηση. Να εκτιμούν είναι σημαντικό και εκεί έχουν δημιουργήσει κάποια νέα εργαλεία, από ό,τι ξέρω, έτσι ώστε να το αξιολογήσουν το αποτέλεσμα. Ο ρόλος του δασκάλου είναι πιο κρίσιμος, γιατί η εκπαίδευση των μαθητών εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την τεχνογνωσία του δασκάλου και έτσι αν ένας δάσκαλος είναι ικανός, τότε και οι μαθητές θα γίνουν ικανοί. Θα μπορεί ο ικανός δάσκαλος να διδάσκει ικανούς μαθητές και να διευκολύνει τους μαθητές μέσα στην τάξη του 21ου αιώνα. Αλλά αν οι δάσκαλοι δεν έχουν διδακτικές δεξιότητες, οι οποίες θα έχουν πλέον οι δεξιότητες τους εφαρμογή στις νέες τεχνολογίες του 21ου αιώνα, τότε δεν θα μπορούν τα μαθήματα να είναι ευχάριστα, αλλά ούτε να παρακολουθούν οι μαθητές. Με την ενσωμάτωση και τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, είναι ζωτική σημασία η νέα γενιά που δημιουργείται των Z εκπαιδευτικών, όπως μας είπε, καθώς η παιδαγωγική καινοτομία που ενσωματώνεται στην πράξη, μέσα στην τάξη, αυξάνει περισσότερο τις συνεργατικές και τις δημιουργικές δεξιότητες των μαθητών. Μέσω των τεχνολογιών όμως, και εμείς εδώ πρέπει να το δούμε.
Προτείνει τη δημιουργία περιβάλλοντος μάθησης του 21ου αιώνα που επιτρέπει στους μαθητές να εξασκήσουν δεξιότητες τεχνολογικές, σύγχρονες, από αυτές που εισάγονται πλέον με την πληροφορική και την τεχνολογία την προηγμένη στον 21ο αιώνα, σαν ψηφιακοί μαθητές, για να υποστηρίξουν, όπως λέει, δεξιότητες σκέψης ανώτερης τάξης. Οι μαθητές από τη γενιά του Millennium βασίζονται όλο και περισσότερο σε τεχνολογικά gadget για προσωπικούς, κοινωνικούς και ακαδημαϊκούς λόγους και τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά. Οι δάσκαλοι και οι μαθητές μπορούν να αποσπαστούν από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων, των τάμπλετ και των φορητών υπολογιστών σε πολλές τάξεις και μπορούν να χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα διαδραστικά τέτοια μαθήματα. Ωστόσο, ενώ πολλοί μαθητές χρησιμοποιούν τις φορητές συσκευές τους ως εργαλεία μάθησης, ορισμένοι όμως μαθητές είναι πιο επιρρεπείς στην κακή χρήση των gadgets τους στην τάξη. Αυτό το γνωρίζουμε και εμείς εδώ από την κακή χρήση. Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να εφαρμόζουν διαδικασίες στην τάξη που αυτή τη στιγμή, όπως έχουν μελετήσει, περιορίζουν προφανώς τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Ήδη βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης το πώς θα χρησιμοποιούνται. Η σωστή επιλογή της διαχείρισης αλλαγών είναι ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα που πρέπει να μάθετε, έτσι ώστε όταν πρόκειται για τη διαχείριση της τάξης να μπορείτε να τα εφαρμόσετε σαν εκπαιδευτικοί. Οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εξερευνούν διάφορες ευκαιρίες, έτσι ώστε να θέτουν ερωτήσεις κριτικής σκέψης και στη συνέχεια να χρησιμοποιούν τα τεχνικά τους εργαλεία, τους υπολογιστές, τα τάμπλετ ή τα κινητά τους για να εντοπίσουν πιθανές λύσεις, αντί να περιορίζουν τη χρήση της τεχνολογίας. Η συμμετοχή των μαθητών στην τάξη έχει βρεθεί ότι αυξάνεται όταν η τεχνολογία χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα υποστηρικτικό περιβάλλον διδασκαλίας και όταν αυτό είναι ενθαρρυντικό και προτείνει συνεργατικές λύσεις, αλλά και σε διαφορετικά περιβάλλοντα, έτσι ώστε να υποκινήσει διάφορες έννοιες προς όφελός τους. Οι κινητικές συσκευές, όπως τα clickers κλπ. Για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από καθηγητές για να επαληθεύουν ότι οι μαθητές κατανοούν το υλικό του μαθήματος ή τα θέματα που συζητούνται στην τάξη. Πολύ προηγμένο να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Μέσα και έξω από την τάξη η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους μαθητές να αφοσιωθούν περισσότερο. Νέες τεχνολογικές τεχνικές για την παροχή περιεχόμενου μαθημάτων συμπεριλαμβάνουν διαλέξεων επίσης με αφήγηση, βίντεο, παιχνιδιών, κινηματογράφου και τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές έτσι ώστε να ασχοληθούν με το υλικό του μαθήματος και ιδιαίτερα με τον εκπαιδευτή τους, ο οποίος θα μπορεί να ελέγχει, όπως είπε η κυρία Muthmainnah, και να εξασκεί προφανώς κριτική σε όλα αυτά τα οποία κάνουν οι μαθητές αν κάνουν κακή χρήση δηλαδή της τεχνολογίας. Η ενθάρρυνση των μαθητών να μελετήσουν παρέχοντάς τους εκπαιδευτικό περιεχόμενο και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου μπορεί να επιτευχθεί μέσω της χρήσης της μεθόδου εκπαίδευσης που είναι γνωστή ως διασκέδαση. Είχαμε πολλές θετικές απαντήσεις από μαθητές, μας λέει, σε μια έρευνα όταν ξεκίνησαν για να μελετήσουν την εφαρμογή, και όταν πρόκειται για την καθιέρωση αμοιβαίου σεβασμού, την αναγνώριση των ιδεών των μαθητών και την ενσωμάτωση του υλικού του μαθήματος σε προσωπικό επίπεδο, οι σκόπιμες διδακτικές προσεγγίσεις, προφανώς και οι δραστηριότητές μας είναι σημαντικές για τους μαθητές μας και τους δίνουν τα εφόδια για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Κλείνοντας, λέει ότι οι εκπαιδευτικοί θέλουν να καλλιεργήσουν θετικές αλληλεπιδράσεις, τεχνολογικές πλέον, σύμφωνα με τη νέα μορφή των διαδράσεων μεταξύ μαθητή και διδάσκοντα. Θα πρέπει να επικεντρωθούν στη φροντίδα της ηγεσίας, όπως τα αναφέρει, γνωρίζοντας τα ονόματα των μαθητών, να διαχειρίζονται τις προσδοκίες των μαθημάτων και να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να υποστηρίξουν τους μαθητές με τις ακαδημαϊκές τους ευθύνες, γνώσεις, τακτικές, πρακτικές και ιδιαιτερότητες. Να ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη, την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, εδώ είναι το καινούριο εργαλείο στις νέες τεχνολογίες, και να παρέχουν ενεργετική και συνεργατική μάθηση στο περιβάλλον. Αυτά μας είπε. Ευχαριστούμε την κυρία Muthmainnah που ήταν μαζί μας και μας έδωσε όλες αυτές τις πληροφορίες. Professor, thank you very much. I translated some vital points of your presentation. Thank you very much. Great honor to be with us. Thank you very much again. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Good afternoon. See you.